Hello, welcome guys. So நம்ம insert visitor இங்க பண்றோம். Okay, so once it gets inserted, so இங்கதான் நம்ம send mail பண்ண போறோம். So before we send mail, we have to call that I mean the URL நம்ம கால் பண்ண போறோம். The URL that we created here. Okay, அது எப்படின்னு பார்ப்போம். Right, so I go to the front end. So before I write anything, okay, I want to change this get function. ஏன் அப்படின்னா this get function இதே get function நம்ம இந்த இமெயில் அனுப்புறதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஒரு ஜென்ரிக்கான நேம் வைக்கலாம். ஏன்னா செக் யூசர் எக்ஸிஸ்டில் போய் நம்ம சென்ட் இமெயில் கொரிய பாஸ் பண்ணால் இட் வில் நாட் பி குட். ஓகே, இட் இஸ் நாட் அ ரைட் வே. ஸோ அதனால் இதை வந்து ஜென்ரிக்காக பண்ணலாம். ஸோ வாட் ஐ வில் டூ control D. So wherever it is used, we can change its name. So what I'm going to do, select control D. So I'm going to say get API. Okay, so அங்கே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. லெட்ஸ் செக். ஓகே, இங்கேயும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இப்போது கெட் ஏபிஐ போட்டோன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஜென்ரிக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆகிடுச்சு. Okay, so we can pass any URL and we will get the response. Okay, so இப்போ என்ன பண்ணலாம், this get API I'm going to, so before that I'm going to form a URL, send email URL equal to as we already do, always do concat. So inga poitu I'm going to copy this URL. Okay, backtick, paste it. Right, I will bring this down so it will be visible to you. So இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறோம்னா template literal. Okay, so sorry, the whole, I'll remove this. So இங்க என்ன வர போறான் அப்படின்னா email வர போறான். Okay, so this one email.val. Okay, so from it is going to be sender வந்து இதே தான் இருக்க போகுது, and subject is going to be your booking is confirmed. Okay, and so என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா I'm going to declare a variable. So இங்கே டைப் பண்ணி அமிச்சா நல்லா இருக்காது. What I will do, I have a variable here, variable subject. Okay, இப்படி பாஸ் பண்ணிடலாம். And variable email content, it is going to be your booking is confirmed. சரி, இப்படி போடலாம். You have done a booking to visit. Okay, I'll have a backtick here so that it's easy to append string. Okay, visit Mr. to meet dot val. Okay, val on date of, okay, visited date dot val. ஸோ இதை டெக்ஸ்டாக நம்ம அனுப்புவோம். ஸோ சிம்பிளாக போதும், உங்களுக்கு வேணும்னா யூ கேன் probably replace it. Okay, so subject, I'm going to have a template literal here. It is going to be what subject, and text again it is going to be a template literal email content. Okay, so let's check inga or backtick varano. Let's check whether it is working.
So it seems very interesting for me. இப்போ பாருங்க, get API of send email URL dot done. Okay, function, right? Email. Okay, so இது runtime variable தான், can be of anything. Email சொல்லியிருக்கேன். So I'll say console.log email, right? So once we insert, நம்ம என்ன பண்ண போறோம், email send பண்ண போறோம். After this it is going to continue, right? So what I will do, okay, let it be like this. Let's check it. I'm going to launch this the browser. Okay, so open ஆயிடுச்சு. I'm going to have a real data. Okay, June 11. Whom to meet is Kalaimaran. Contact number 8756789870. Email is going to be, so என்னோட email நான் கொடுக்குறேன் to email. Okay, because ஏன்னா email வருதா இல்லையா நம்மளுக்கு தெரியணும். gmail.com. Address is Pallavaram, Chennai, and purpose to discuss about the new project. Okay, நம்ம இதை இன்சர்ட் பண்ணலாம். இன்சர்ட் பண்ணதும் okay, it is inserted. Let's check the backend. Send email function reached. இப்போதான் ஒர்க் ஆச்சான்னு தெரியல. ஓகே, லெட்ஸ் செக் த இமெயில். இப்போதான் நமக்கு தெரியும். So I think it didn't work as we expected. Okay, okay, console பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். Let's check in the console. What is the error? Cannot get VMS version 1 visitors email. Okay. So என்ன error உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த பேக்எண்ட்ல பாருங்க, நம்ம எவ்வளோ பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. நான் ஸோ பேக்எண்டில் we did, அதாவது ஸ்லாஷ் இமெயில் வந்தால் தான் இமெயில் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம ரவுட் பண்ணியிருக்கோம். பட் we are sending the backend URL, அதாவது ஃப்ரண்ட் எண்ட்லேருந்து இந்த URL கூட ஸ்லாஷ் இமெயிலும் சேர்த்து அனுப்புகிறோம். பாருங்க, VMS version visitors email இது இல்லைன்னு வருது. ஸோ the mistake is mine. Okay, there should not be anything like backend URL dot concat. அதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். concat வேணாம், and இந்த க்ளோஸும் வேண்டாம். I'll remove it. இப்போ வெறும் ஸ்லாஷ் இமெயில் மட்டும் போனால் போதும். ஸோ வாட் ஐ வில் டூ, நம்மளுக்கு இந்த HTTP local host வேணும். ஸோ ஃபார் டைம் பீயிங் what I'll do, I'll send that also. Okay, 5000 அனுப்புகிறேன். Let's check now whether it is working. So again one more data போடுறேன். I'll say Lalita, one of my students. Date is going to be 16 June. Whom to meet is Lokesh. He's also my lovely student. 984132335543. Okay, email again mine, techishakti@gmail.com. Okay, address Purasai Vakam, Chennai. Address to meet Lokesh. Okay, now I will click on submit. Response is received. Now we go back and பார்ப்போம். Booking is confirmed. You have done a visit to
booking to visit location. Okay, data vandirukku, send email function reached vandiruchu. Think this time we are successfully sent an email. Your booking is confirmed. Booking to visit location 22. Okay, so in the email content உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்க டிசைன் பண்ணிக்கலாம், right? So you can probably have a design. Okay, here this place. So நான் ஒரு சிம்பிளா இத காமிச்சிருக்கேன், right? So இப்போ get API பாருங்க, same API தான் இங்கேயும். It is checking whether this visitor had already booked for the same day. Also it is sending email. So ஒரே API தான். ஓகே, ரெண்டு இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ரீயூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபங்க்ஷனோட கான்செப்டே என்னென்னா ரீயூஸ் பண்ணுறது தான். ஸோ வி ஹேவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரீயூஸ் திஸ் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் வி ஹேவ் ஆல்மோஸ்ட் 98% டன். ஸோ த லாஸ்ட் திங் இஸ் ஐம் கோயிங் டு ஹேவ் export to Excel button which I have promised in the initial video. Okay, so I'll do that also. Parunga, we got up to Lalita 10 records. Okay, so adum sorted data namalukku visible avudhu. So in the next video I'm going to have export Excel button here. So when you click on that button you will get a Excel downloaded. Okay, so we'll see in the next video, guys. I'm so happy we have almost done with our application. We'll see in the next video, guys. Thank you.